Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 24 about the chapter trigonometry. We are solving problems from miscellaneous exercises. In the previous lecture, we were doing that. We will continue with that problem solving. Okay, so we will start with this problem number 10 according to them. Prove the following. This is what they have asked to prove. So we will try these things. Okay, so consider the first problem of that. So we will say 10 1. Okay, what it is. So prove the following. So you have to prove left hand side and right hand sides are equal. So the first identity that they have given is sine squared a into cos square b, then what, plus cos square a into sine squared b plus cos square a into cos squared b, okay, and plus sine squared a into sine squared b. You have to prove this is 1. I will enlarge the screen so that we can use whole screen. तर इथे आपलं ऑब्झर्वेशन काउंट्स. सी साइन स्क्वेअर्ड ए कॉस स्क्वेअर्ड बी आणि मग साइन स्क्वेअर्ड ए साइन स्क्वेअर्ड बी, इकडे आपलं लक्ष गेलं पाहिजे. सो दॅट फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी गेट साइन स्क्वेअर ए यू कॅन टेक कॉमन. सिमिलरली हिअर ह्या ज्या मधल्या दोन टर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा बघा तुम्ही कॉस स्क्वेअर ए साइन स्क्वेअर्ड बी आणि मग हे कॉस स्क्वेअर्ड ए कॉस स्क्वेअर्ड बी. सो फ्रॉम दीज टू टर्म्स आय कॅन टेक कॉस स्क्वेअर कॉमन and from first and last term we can get sine squared common. So this is the observation that we need to have. Okay, so now how to do? So we will say consider solution now. Solution. Consider, okay, what is to be considered? Given issue sine squared a cos squared b plus cos squared a sin squared b, then plus cos square a into cos squared b and plus sin squared a into sin squared b. Right, this is given. Now what we do is club the terms together according to our convenience. So we are going to take this term and this term together. आणि हे एकत्र घेण्यामागचं कारण काय आहे तर दोन्ही ठिकाणी साइन स्क्वेअर ए कॉमन घेता येईल मला. सो आय विल रीराइट दिस टर्म्स ॲज साइन स्क्वेअर्ड ए इंटू कॉस स्क्वेअर्ड बी फर्स्ट ब्रॅकेट प्लस साइन स्क्वेअर्ड ए इंटू साइन स्क्वेअर्ड बी, देन प्लस मधल्या दोन टर्म्स आपण घेणार म्हणजेच काय cos squared a into cos squared b plus cos squared a cos squared b. Now with this arrangement I can take sin squared a common from first bracket. ह्या ज्या दोन टर्म्स आहेत त्यातून sin squared a मी कॉमन घेतला की कंसामध्ये हे cos squared b प्लस हे साइन स्क्वेअर्ड बी. तसंच इथे काय होणार, इथे कॉस स्क्वेअर्ड ए आणि कॉस स्क्वेअर्ड ए दॅट वी कॅन टेक कॉमन. सो इट विल बी कॉस स्क्वेअर्ड ए अँड इन साइड द ब्रॅकेट इट विल बी कॉस स्क्वेअर्ड बी प्लस आय थिंक some error we have done. Okay, this term I am writing by mistake cos square a sin square b. This is the term, so I have written it is cos square a cos square b. So this is not cos square, sorry. We will not write that here. I will change, this will be sine, correct. So by mistake we have written that term, so it is cos squared a sin squared b. त्यामुळे काय होईल बघा, इथला मी cos squared a आणि हा cos squared a कॉमन घेतला की कंसात काय होणार sin square b plus cos square b. Now you know the fundamental identity cos square b plus sin square b.
it is 1. Similarly, this sine square b plus cos square b, it is 1. So this is sine squared a into 1 plus cos squared a into 1. Okay, so now it is sine square a plus cos square a, and we know that sine squared a plus cos squared a is 1. So this is RHS. So here which identity? So we can give the reason as sine squared theta plus cos squared theta is 1. ही आयडेंटिटी जी आहे ती आपण इथे इफेक्टिव्हली यूज केली. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट काय होती की ऑब्झर्वेशन तुमचं पाहिजे. मला काय नेमकं ह्यातल्या कुठल्या टर्म्स मी एकत्र घ्यायच्या. पहिल्या 2 टर्म्स जर तुम्ही विचारात घेतल्या असतात तर ह्याच्यात काहीच कॉमन दिसत नाही तुम्हाला, पण इथे साइन स्क्वेअर्ड आहे, इथे साइन स्क्वेअर्ड आहे. ओके, सो आपल्याला असं ऑब्झर्वेशन पाहिजे. सो आय कॅन टेक दीज 2 टर्म्स टुगेदर. हिअर ऑल्सो मिडल 2 टर्म्स वेन यू टेक आय कॅन टेक कॉस स्क्वेअर्ड ए कॉमन. हे लक्षात येणं यालाच मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग म्हणतात. काय मला नेमकं केलं पाहिजे, ग्रुपिंग कसं करावं लागतं. अनेक मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स असे असतात की ज्याच्यामध्ये ग्रुपिंगला इम्पॉर्टन्स आहे. अशा टर्म्स आपण एकत्र करतो की त्याच्यामधून आपल्याला पुढचा मार्ग दिसतो. सेम थिंग इज हॅपनिंग हिअर. We are taking first and last term together so that I can take sine squared a common, and once I take sine squared a common, in bracket I can use straightway fundamental identity, right? That makes the thing simple. And effectively we have used this identity sine squared theta plus cos squared theta is 1 in 3 cases. इथे वापरली आपण, इथे वापरली आणि शेवटी वापरली. So all these problems, at least in this chapter, they are depending on your fundamental identities, and not because these problems are depending on fundamental identities. Your observation should be such that wherever possible use fundamental identity, and wherever possible bring the situation where you can use fundamental identity. Then you can solve these problems easily. Okay, आपल्याला या सर्व फॉर्म्युल्यांवर आपलं म्हणजे कमांड पाहिजे, सर्व फॉर्म्युले आपले तयार पाहिजे. Then nothing can keep you away from solving problems properly. So I think this is understood. I will erase this. Okay, now next problem. See here, we will do say problem number 3. Problem number 3. From 10th problem. Prove the following. And what is that? See, tan theta plus 1 upon cos theta. See, tan theta plus 1 upon cos theta square of this plus tan theta minus 1 upon cos theta square of that is equal to 2 times 1 plus sine squared theta divided by 1 minus sine squared theta. हे आपणाला प्रूव्ह करायचं. 2 times 1 plus sine squared theta upon 1 minus sine squared theta. So how to do that now? We should start with left hand side. So when you start with LHS, you have to write down what is LHS. Tan theta plus 1 upon cos theta bracket raised to 2 plus tan theta minus 1 upon cos theta bracket raised to 2. इथे तुमचं एक ऑब्झर्वेशन असं पाहिजे की tan theta is sin theta by cos theta, and here also it is denominator cos theta. Same story here. So better you write sin theta by cos theta plus 1 upon cos theta square of that plus here also sin theta upon cos theta minus 1 upon cos theta square of that. So now this is what? A आपल्याला denominator, as denominator is same, you can add numerators. So it will be 1 plus sin theta divided by cos theta square of this plus here also sin theta minus 1 upon cos theta.
bracket squared. So now here also what happens, this is 1 plus sine theta bracket squared divided by cos squared theta. इथे सुद्धा काय होईल, हे sin theta minus 1 आहेत, so you can have this sin theta minus 1 bracket squared divided by again cos squared theta. So now as both the denominators are same, you can have numerator. So it will be, this is continued on this side. So this is now what? 1 plus sine theta bracket squared plus sine theta minus 1 bracket squared and whole thing divided by cos square theta. Okay, now what? This you can expand, a plus b bracket squared formula you can use. So this is 1 plus 2 sine theta plus sine squared theta, म्हणजे हे a plus b bracket squared formula plus, now here it will be sine theta minus 1 squared. It is sine squared theta minus 2 sine theta plus 1. This will be numerator and divided by cos squared theta. Now you can see here that 2 sine theta and minus 2 sine theta gets cancelled. So now it is 1 plus sine squared theta plus 1 plus sine squared theta. So numerator is 2 plus 2 sine squared theta and then divided by cos squared theta. मग आता आपलं राईट हँड साईडकडे लक्ष पाहिजे. राईट हँड साईड काय आहे बघा, 2 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस. सो इफ आय टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस, I get 2 into bracket 1 plus sine squared theta. So that term we got. आणि दुसरं काय होतंय बघा, की denominator is cos squared theta. You can write it as 1 minus sine squared theta. This is fundamental because why? Why this? Because you know sine squared theta plus cos squared theta is 1. Sine squared theta plus cos squared theta is 1. So now what is, this is what we required. See, 2 into 1 plus sine squared theta is we have got upon 1 minus sine squared theta. So this is equal to right hand side. So we have started with left hand side and made the manipulations to reach to the right hand side. आता ह्याच्यामध्ये कसं होतं बघा, तुमचं ऑब्झर्वेशन काय पाहिजे, इथे डिनॉमिनेटरला कॉस थिटा आहे. सो वेन tan theta, when you expand, it is sin theta upon cos theta. So here also I am getting cos theta as denominator. And once you get same denominator, you can add directly numerators. So all these things we should be able to know. हे आपणाला सुचलं पाहिजे, सुचण्याला फार महत्त्व आहे. ते सुचलं की पुढचे प्रॉब्लेम सोपे असतात. आणि मग थोडंसं आपल्याला कॉमन सेन्स असला पाहिजे की कॉस स्क्वेअर्ड थिटा जो आहे दॅट यू कॅन राईट ॲज 1 मायनस साइन स्क्वेअर्ड थिटा, आणि मग 1 प्लस साइन थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस साइन थिटा मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. whenever we see these terms, immediately you should come to know that I have to make square using which formula, a plus b bracket square. So असा हा प्रॉब्लेम सोडवायचा होता. I hope you understand. We will continue with the next problem. ठीक आहे. What is next problem? See, we will go for this sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta. Problem number 5. So 10th problem मधला 5वा भाग आणि miscellaneous exercises 2. See, what is that problem? Sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta is equal to 1 minus 2 sin squared theta into cos square theta. मग कसं करणार बघा, you start with left hand side. Most of the times generally we start with left hand side. Now what is it? It is sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta. Now this you can write as
सी आपणाला एक फॉर्म्युला माहिती आहे. इन्स्टेड ऑफ दिस वी विल से ॲज a raised to 4 plus b raised to 4. This is same as a square plus b square bracket squared minus 2 times a squared b squared. किती सोपं आहे बघा. a raised to 2 a square plus b square चा ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड म्हणजेच काय होणार, a raised to 4 मधली टर्म होणार 2a squared b square जी आपण कॅन्सल करतो, मायनस करतो, त्यामुळे ते कॅन्सलच होतील, मधली टर्म कॅन्सल होईल. त्यामुळे काय उरेल a raised to 4 प्लस b raised to 4. सो दिस इज वॉट. मग आता इथे साइन raised to 4 थिटा आहे. सो आपण काय करू शकता, a म्हणजे साइन थिटा घ्या, b म्हणजे कॉस थिटा घ्या. सो इट विल बी a raised to 4 प्लस b raised to 4. सो आय कॅन यूज दिस फॉर्म्युला. ओके. सो what? So now this sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta can be written as sin square theta plus cos squared theta bracket squared minus 2 into sin squared theta cos squared theta. I think this is not difficult to understand because just you are replacing a by sin theta. जसं इथे a raised to 4 होतं तसं इथे sin raised to 4 theta आहे. So you can easily say that a is same as sin theta, b will be taken as cos theta आणि हा फॉर्म्युला यूज करा. सो इथे जसं a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर आहे तसं इथे sin स्क्वेअर थिटा प्लस cos स्क्वेअर थिटा होणार, स्क्वेअर ऑफ दॅट आणि मायनस 2 a स्क्वेअर्ड b स्क्वेअर्ड. सो मायनस 2 sin स्क्वेअर थिटा cos raised to 2 थिटा. बरं, आता इथे लगेच कळलं पाहिजे साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इट इज 1. सो 1 स्क्वेअर्ड मायनस 2 साइन स्क्वेअर्ड थिटा कॉस स्क्वेअर्ड थिटा. ओके. सो ॲज हियर वी कॅन से साइन स्क्वेअर थिटा, आय विल एनलार्ज दिस. सो वी कॅन से साइन स्क्वेअर्ड थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर्ड थिटा इज 1. दिस इज फंडामेंटल आयडेंटिटी दॅट वी आर युझिंग हियर. हे जे काय साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा होते वी रिप्लेस्ड इट बाय 1 आणि मग हा ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आहे त्यामुळे हा 1 स्क्वेअर, बट 1 स्क्वेअर इज 1. सो 1 मायनस 2 इंटू साइन स्क्वेअर्ड थिटा इंटू कॉस स्क्वेअर थिटा. दिस इज वॉट वी गॉट. दिस इज वॉट वी एक्सपेक्टेड. सो राईट हँड साइड. ओके. मग इथे महत्त्वाचं काय होतं की a raised to 4 प्लस b raised to 4 चा फॉर्म्युला माहिती असणं. That was a square plus b square bracket squared minus 2a squared plus b squared, and then understand the similarity between the left hand side and this a raised to 4 plus b raised to 4. Left hand side is sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta. Here it is a raised to 4 plus b raised to 4. Immediately you come to know that you have to take a as sin theta, b as cos theta and use this formula. That's all. So good observation capacity, good knowledge of formulae is always essential while doing problems in mathematics. Okay, so this is not difficult problem, you can easily understand it. Now we will go for next problem. Say okay, we will see which problems to do. Not all we will do, but at least some problems we should always try. Okay, so here now we will go for say this cos raised to 4 theta okay. So the problem is 7th problem we will try from the exercise 10, means 10th problem मधला 7वा भाग from the miscellaneous exercise. काय होईल बघा, तो प्रॉब्लेम काय बघा. cos raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta plus 1 and that is equal to, you have to prove 2 cos square theta, 2 cos squared theta. So your left hand side is cos raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta plus 1. आता इथे तुम्हाला असं लक्षात यायला पाहिजे की हे समजा मी a raised to 4 minus b raised to 4 आहे असं लिहिलं. समजा मी ते असं लिहिलं a raised to 4 minus b raised to 4. ही जी काही टर्म दिसते तुम्हाला
cos raised to 4 minus sin raised to 4. You can say it is like this, a raised to 4 minus b raised to 4. What are the factors of this? A square plus b square, बरोबर ना, इंटू a square minus b square. मग तसंच इथे हे जे आहे ना, दिस आय कॅन राईट ॲज कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा इंटू अनदर ब्रॅकेट cos raised to 2 theta minus sin squared theta. I will enlarge this, minus sin squared theta आणि मग प्लस 1 आहेच. तर हे सुचणं फार महत्त्वाचं आहे की आपल्याला लगेच असं a raised to, अरे हो, cos raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta, I can compare it with a raised to 4 minus b raised to 4. and what are the factors of a raised to 4 minus b raised to 4? that we must know. मग आता तुम्हाला माहिती आहे की cos स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा हे 1 आहेत. त्यामुळे इथे 1 इंटू काय झालं, कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा प्लस 1, म्हणजेच काय झालं, कॉस स्क्वेअर थिटा ओके मायनस साइन स्क्वेअर थिटा प्लस 1. पण आता राईट हँड साईडकडे लक्ष द्या. यू हॅव 2 कॉस स्क्वेअर थिटा ऑन द राईट हँड साईड, so I don't want that sin squared here. So what I can do, I will replace sin square by 1 minus cos square, because we know आता इथे सुद्धा आपण cos square theta plus sin square theta 1, हे जे इथे हा जो ब्रॅकेट आहे, in place of that bracket you have 1 here. Why? Because sin raised to 2 theta plus cos raised to 2 theta is 1. This is fundamental identity. मग आता इथे मला काय करता येईल, cos squared theta minus, now in place of sin square theta I can put 1 minus cos square theta. सेम फंडामेंटल आयडेंटिटी, साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजेच हा कॉस स्क्वेअर थिटा त्या साईडला न्या, 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा आणि प्लस 1 आहेच. सो नाव व्हॉट रिमेन्स, कॉस स्क्वेअर्ड थिटा, दिस इज मायनस आउटसाइड द ब्रॅकेट, सो मायनस 1 प्लस कॉस स्क्वेअर्ड थिटा आणि हे प्लस 1. नाव दिस मायनस 1 प्लस 1 गेट्स कॅन्सल्ड आणि हा कॉस स्क्वेअर आणि कॉस स्क्वेअर, सो इट बिकम्स 2 कॉस स्क्वेअर्ड थिटा, राईट. दिस इज व्हॉट वॉज एक्सपेक्टेड ऑन द राईट हँड साईड. त्यामुळे इथे कसं झालं बघा की आपल्याला चांगलं ऑब्झर्वेशन, कॉस रेस टू 4 मायनस साइन रेस टू 4, इमिजिएटली तुम्हाला जाणवलं पाहिजे की ही जी टर्म आहे ती ए रेस टू 4 मायनस बी रेस टू 4 टाईप आहे. सो यू कॅन फॅक्टराइज ए रेस टू 4 मायनस बी रेस टू 4. हे कसं आहे पुन्हा ए स्क्वेअर प्लस बी मायनस बी स्क्वेअर सारखं आहे, पण त्यात ए रेस टू 4 आहे, म्हणजेच ए स्क्वेअरचा स्क्वेअर आहे मायनस बी स्क्वेअरचा स्क्वेअर, आणि देन यूज दॅट फॉर्म्युला. ए रेस टू 4 मायनस बी रेस टू 4 चे फॅक्टर्स ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, and that gives the way to the solution of the problem, means remaining problem you can solve once you understand that, and by some common sense you can reach to the answer. ठीक है, so we will stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.